is of the game. That's always a plus factor that you as a team carry. Asghar Afghan still busy with managing the field. Hamid Hassan has come back into the attack after 3 wonderful overs, conceding 19 runs, relatively expensive considering Sharafuddin Ashraf the dive and conceding only fewer runs. So will be interesting. Hamza and Shpageeza. Shpageeza will need to brace himself because he's also a pacer. Right-handed batsman will be Hotak will be taking the strikes. A sigh of relief for Syed Shpageeza. Fine leg on the boundary, square leg on the boundary. Got the man on the onside, long on position on the boundary. Chips that one. Oh, there is. I think it's a no ball. Yes. So a rare no ball from Hamid Hassan, and that too quite a big one. Missing his mark a little bit. Hamza Hotak just pushes that respectfully and doesn't reach the fielder, but doesn't matter. It's a free hit. Syed Shpageeza will have the opportunity to go after it and see if he can connect with the ball and not with the air. Hopefully, we'll get something out of it. Interesting to see. Strong breeze blowing across the ground. And a bouncer. It's gone up in the air. And there will be a single. This has been a concern throughout their innings. They haven't turned singles into double. They haven't taken their first run fast. The coaching team will. Their coaching team has to. The coaches have to look into this. Turn the single into doubles, the way Dhoni and Virat Kohli, for instance, do. The way so many other players do. Plenty of bounces. They say it's a dead pitch here in Kabul, but the fast bowler, they always show their heart. Squeezed away for a single. So normally when somebody hits you for a boundary, or when you bowl a no ball, you become aggressive, you go with that yorker looking to rattle the stumps or get a dot ball in, but he went with the bouncing option. No wonder he has got the field set for that. Man at the fine leg on the boundary, square leg on the boundary. Yeah, but he also have a short third man, so if he can cut that ball, might well get an edge to that. Aggression from Ikram Ali Khail as well. Doesn't wait, hold the ball in his hand. He just throws it right away, thinking that he might be able to produce a wicket as well. It's these simple things that if you do right in the cricket, you probably can get yourself and your team big wins. Hamza Hotak talking to his partner, maybe telling him that no, there was no reason we could run. Hamid Hassan and continue. A yorker misses the stump and reaches the keeper, although it had a hit with the bat as well. So no lucky edges. It was the responsibility of the top order batsmen. It's better of just 20 overs. They needed at least one settled batsman in there, like Saifullah Kamal in the first match. There will be another single there. So much effort put into this, and then you look at the ball, where the ball is, and you find it goes to the stumps. That's when you need to contain, stay on the wicket, need not rush yourself, and you can utilize the lost overs to your benefit. Can he produce a wicket? No, he can't. He's going to take a single. And a single it will be. So Hamid Hassan, wicketless today, finishing his spell of 4 overs. So 25 run conceded, no wicket taken in 4 overs, including a mid. Last over coming up next. There was a lot of talk about pitch slowing down in the second innings, in the second match. Playing the second match on this surface, almost 3 innings done. I must tell you that both defenders have Syed Shpageeza. He's batting now, but his main role is off the bowler, and that too, the attacking bowler. He's got deceptive balls, he can bowl bouncer, he can bowl block holes. He's one of the very, very intelligent T20 bowler that Afghanistan has.
So it's not going to be as easy. Ibrahim Zadran, I think, is being talked to hand him over the ball to bowl the last over of the game. Ibrahim Zadran was the one who took the hat-trick in the previous edition of the Shpageeza Cricket League. And when I talked to the coach of Bande-e-Amir, they had very high expectations from him. So we should hope to see some delicate strikes from the bat of Ibrahim Zadran. For now, let's focus on bowling that Ibrahim Zadran has got to do in the last over of the first innings of both defenders. Brave call from the captain because Ibrahim went for 16 in his solitary over. Bowling can't दिखाओ. Nothing fun. Sometimes you see those funny videos, bowler throws the ball wrong, it just leaves his hand and the batsman runs after it to try and score runs off it. Look at this. Hey, it just goes out of his hand. Yeah. It has happened before in India versus New Zealand in 2004-5 in that series where Tendulkar struck 2 centuries. Stroked away. Once again, a strong pull, and then you look for the ball, and then again that's quite close to the stump. So just one run. Syed Sherzad calling middle. Of course he's taking guard, but middle. Are you gonna lose your middle, or are you gonna middle the ball that way it requires? And just be a run, not as threatening from the bowling viewpoint. Talking about the bowling performance for the team Bande-e-Amir, the bowlers were disciplined in the first 6 overs and then excellent captaincy, rotating his bowlers really well and giving them great game plans. So no wonder they've been so successful in containing the opposition to this total. They will take another 2 here, but that's Good not a to big see. concern for the captain. Good to see, at least they are pushing for 2 now. That's good. 128, is that competitive enough? If they get to make another 5-6 runs, 135-40, is that going to be par, below par? Cricket is a game of glorious uncertainties. If somebody takes a hat-trick, bowls a magical spell, you never know. Drives it handsomely over the top. No chance for the fielder. It's gone for 4. Much needed boundary for the spectators to celebrate and for the team to attain. I told you Hota can hit a few. Asghar Afghan doesn't look happy. And it was in the slot. I mean, all Hotak had to do was to bring his bat down and above the infield batsman, the captain, getting him run a few yards in a boundary. So 132 for 8 doesn't look as bad a total now, considering that this is the last game of the day. The pitch is already being used in the morning. It's not going to be a very easy chase unless batsmen come in some great touch. Well, it's not going to be easy, but if they rotate this right where this time another good shot, there will be a single. Oh, forcing him hard to come back for the second. No interest shown by the player sporting the jersey number 47. So what I'm trying to suggest here, that 133, there will be strike rotation because the amount of experience that we possess, game plans will be very different. No, even the other score they had chased down against Mr. Aina, 180 something runs. Oh, they want to run. Ikram Ali Khail, waiting, gets the bales, dislodged. They know they're not going to do the favor at allowing him to come back. So 133 for the loss of 9 wickets at the end of their allotted 20 overs. Yeah, one thing is for sure, because it has given a bit of headache to the third umpire to make a decision who is out. So 133 for 8 in the 20 overs. So excellent comeback from Ibrahim Zadran, who was given the responsibility to bowl the final over, went for 16 in his first over. Captain showing the trust, which is paramount, because if you're an experienced campaigner and you want to develop the players, and this league is all about mentoring, giving
the mentorship to the young and upcoming players. Look at that. Asghar Khan once again talking to his teammate that we're not done yet. Job half done. We have contained them. We've only allowed them score from their viewpoint a below par. 133 only. We should get together. We should be able to chase this down. They have the batting strength. They have the Asghar Khan to lead from the front. And they have some all-rounders. So should be Ibrahim Zadran is one of that prospects. We look at the post defenders batting card. Imran Janat spent some time at the crease, getting 33 of 28. He was looking good, but when the moment arrived to accelerate, he also perished for the cause of the team. 31 of 28 from Munir Kakkar, some innovative cricket shots. Then no major contribution and no late flourish either. So managing 133 for 9, so they've been restricted courtesy. Excellent bowling, great discipline in the first 6 overs. Sharafuddin Ashraf was magnificent with his bowling in the first 6 overs. Don't forget Waqar Salam Khail, he was also taken 3 wickets. So Waqar Salam Khail taking 3 and Sharafuddin Ashraf taking 4 were the pick of the bowlers for the DFI Bande-e-Amir Dragons. But Hassan, Mirwais Ashraf, Tariq Stanikzai, Ibrahim Zadran all contributing from their end to restrict the opposition to 133 runs only. We will walk you through the highlights momentarily. So what you do? Excellent. They said excellent conditions for batting. The sun was shining, the pitch was good, very well rolled. They wanted to bat. You don't want the sun shining, you want the players shining. The batsmen didn't shine. Here are the highlights of the game. This was the first boundary of the day from the bat of Kareem Jannat. Just when it looked things were fine, he just gave a dolly into the mid-wicket. That's how things started falling apart for those defenders. Mirwais Ashraf continued. He was hit, but not far enough. And that was a good catch from Ibrahim Zadran. He's a very good fielder. Amid Hassan going wicketless today in the game. This was another stumped out. He has this problem with the left-hander, as was said by our co-commentator during the commentary. So things continue. But then we had some good partnership put on from Munir Kakkar. Imran Jannat was also into the play until Mirwais Ashraf came in and he picked up the wicket with the full toss, caught at the boundary. That's where everything started to change. Some lovely strokes down the ground. Ghaffari came in and he produced a magnificent shot. And then against the run of play, Munir Kakkar perishing. Looking for that shot. Ghaffari also went then slashing straight to the field at short third man reason. The captain was looking good, hit a couple of beautiful shots. Then launching it big time down the ground, and then excellent bowling, changing the pace of the ball. Saw the batsman coming down the pitch, getting that wicket for himself and getting it over the top of the covers to the offside to get it much needed late flourish that was attempted. Then that was the run out to finish the first innings. 133 for 9. So strong batting lineup, plenty of experienced players. When they come out, there will be a little bit of challenge about the pitch conditions. 134 to win in 20 overs at the rate of 6.70 run per over. Will they get there? Once they get there, it's over to Bismillah. ما خو چې منډي کېږي ما داسې نه ویلې چې ستاسو د خوښې لوبډله به دا منډې کوي او زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو ورته اندېښمن یې د اندېښنې وړ ده منډې کمې دي زه فکر کوم بعضې وخت اړتیا دې ته چې کله یو ټیم هدف ځان ته ټاکي چې مثلا زه 180 یا 180 منډې باید وکړم او په 10 اورونو کې ته 50 یا 60 منډې کوي باید دې ته چمتو اوسي دا نرمښت ولري فلیکسیبلیټي چې وایي ښه 180 نه کېږي نو زه به 180 که چېرته دغه تغییر په خپل هدف کې ونه ټاکي دوی
نو بیا هغه 160 هم نشي کولی لکه اوس چې څنګه بوس ساتونکو ټول 103 منډې کړي بله یعنې دوی مومن صاحب خپل ځان ته بي پلان چې کوم درلودی هغه یې تعقیب ونه کوي او یا یې د لوبې په منځ کې ځان ته بي پلان ونه ټاکه چې تر څو وکولی سي 150 یا حد اقل 160 140 منډې جوړ کړي. میرویس اشرف وراره یې نن ښه بالینګ کړی دی دا هم ښه بالینګ وکړ خو وراره یې ډېر ښه بالینګ کړی دی دی به راوغواړو د ده سره به وغږېږو. میرویس اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې یو ډېر پیاوړی آل راونډر لوبغاړی و په خپل وخت کې چې ډېر وخت کېږي د لوبډلې څخه لرې دی. د شرف الدین اشرف خپله دې روزلی دی او که نه خپله د چلند پکښې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هغه خو آل راونډر دی ورو توپ اچوونکی ماشاءالله په خپل امزولو کې یا په دې فیلډ کې په دې رشته کې خدای تعالی یو خدایي استعداد ورکړی دی. د افغانستان داخلي کرکټ نن سبا دومره پیاوړی دی چې دوی د خپل سینیر لوبغاړو نه ډېر څه زده کوي. نو دا لامل دی چې موږ پیاوړی داخلي کرکټ لرو او تقریبا له تېرو اتو کلونو نه ملي ټیم سره پاتې شوی ده. نو ډېرو د تجربو خاوند. نو تاسو نن ډېر ښه بالینګ ترسره کړی دی نو څه فکر کې ګټونکي یاستئ که نه اندېښنه اوس هم لرئ چې د پوسټ ساتونکي به ګټي؟ طبعا اندېښنه ولې نه لرو. کرکټ لوبه همداسې ده چې تر اخره پورې چې کومې لوبډلې لوبه خپله ګټه تمامه کړې نه وي څوک اټکل نه شي کولی. وکټ د روتو پاچونکو لپاره ښه ده، وکټ لږ زیږه ده، هغه بال هم لږ له ځان سره خوري یا هغه پستوکی ورته اړوي. ما خپل نظر باندې په تجربه وکټ دومره اسانه نه ده. نو موږ به کوشش کوو چې ډېر تمرکز په یو او دوه باندې وکړو چې دغه لوبه په خپله ګټه. ستاسو بالینګ ته که راشو میرویس ستاسو سرعت د بال دومره نشته خو بیا هم تل تقریبا ښه ځلېدلې لکه نن ستاسو په صورت کې چې کوم بالران بال کوي څه ډول ستراتیجي لرئ څه ډول کولی شئ چې د ډېر سرعت د نشتوالي په صورت کې هم یعنې ډېر سرعت که نم لرئ ښه بالینګ کولی شئ؟ مومن صاحب دې کې فیلډ پلیسینګ یا ځان ته چې ته فیلډران لرئ توپ چې نیسي دې چې ته رقم ځان ته پلان کوې نو طبعا ته به هغسې بالینګ کوې چې هغه بال همغه فیلډرانو ته لاړ شي. که د سرعت تیز وي که لږ وي که زیات وي هغه دومره فرق نه کوي. خو چې تا څه رقم کپتان سره مشوره وکړه چې زه ما ته 15 فیلډران پلان کې دې ځای کې واخله زه دلته بالینګ کوم نو بیا به هغلته چې ته بالینګ کوې سرعت دومره مهم نه دی نو بیا زما په تجربه باندې به بیا ته دومره وهلو نه خورم. بلې اشرف صاحب دغه د سیالې لوبډلې ته په کتو سره بوس ساتونکو تېره ورځ ډېر با ډسپلینه بالینګ وکړي د کابل بازانو په خلاف باندې چې هغوی په ډېر کومو منډو کې ګیر کړه. دغه هدف ته په کتو د دوی د هوښیارو بالرانو سره یعنې زما مطلب حمزه هوتک سید شیرزاد چې ښه بالینګ یې کړی دی د هغوی سره څه کول کومه ستراتیژي کار اچول پکار؟ ما مخکې هم وویلې چې دغه هدف به مونږ ته اسانه نه وي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله ښه بالینګ اټیک لري سپینران هم ښه دي میډیم پیسران هم ښه دي ډېره سیالۍ یې ګټلې هم ده هغه د اعتماد او کانفیډنس لیول هم جګ دی. ما مخکې مومن صاحب ته تاسو ته وویلې چې وکټ به دومره اسانه نه وي چې موږ دغه 132 چیس کړو یا دغه 132 پوره کړو او دوی دومره پیاوړی بالینګ اټیک. ډېره زیاته مننه. دا چې نن بنده امیر ډېر ښه بالینګ ترسره کړی دی او ټارګېټ هم ډېر کم دی نو اوس د پوسټ ساتونکو ته څه پکار ده چې څنګه باید دوی بالینګ وکړي څنګه ډګر ساتنه وکړي تر څو وشي کولی چې بالاخره بنده امیر دوی ته ماتې ورنه کړي نو دوی ګټونکي سي؟ هدف ډېر کم ټاکلی دوی نو دوی هېڅ د دې فرصت نه لري چې خراب بالینګ وکړي یا خراب فیلډینګ وکړي. فیلډینګ یې باید ډېر ښه وي بالینګ یې باید ډېر ښه وي او لکه څنګه چې په بند امیر کې موږ ولیدل په بالینګ کې هم ملګرتیا لازمه ده. که تاسو وینئ شرف الدین اشرف 3 وکټې واخیستلې ښه بالینګ یې وکړو خو د دې کریډټ باید حمید حسن ته هم ورکړل شي ځکه له یو اینډ هغه ډېر ښه بالینګ کو فشار لاندې بیټسمنان راوستي زه فکر کوم یو میډن یې هم وکړو نو هغه یو اړخ نه چې بالر فشار وساتي له بل اړخه بیا بالر راځي له هغې ګټه پورته کوي وکټ اخلي نو دوی ته هم لازمه ده چې له دواړو خواو
داسې کمبینیشن داسې بالران وټاکي چې له دواړو خواو په ټیم باندې فشار راوړي. نو دریځه تا نه زه پوښتنه کوم دا چې شرف الدین اشرف ډېر ښه بالینګ کړی دی که نه په 4 اوورو کې 14 منډې او 4 وکټ اخیستی. آیا د پوست ساتونکي کې هم داسې بالران شته؟ یقینا که راسو حمزه هوتک ته وګورو چې هغه هماغسې چپلاس او ټوډکس توپ اچوونکی دی لکه شرف الدین اشرف چې دی. شرف الدین اشرف بیا یو الراونډر یادولی سو خو حمزه هوتک یو اړخیزه اوږده توپ اچوونکی دی چې دی د افغانستان په ملي لوبډله کې دی دا ښه والی لري چې یو بیټسمین په څو شیبو کې څاري ګوري چې دا کوم منفي نقطه لري یا کوم ضعیف ټکي لري کوم ځای دی چې هماغه ځای ورته وویني. زما خبره مخکې دا وه چې دلته کپټنسۍ ته باید کریډټ ورکړو محمد صاحب چې په ډېر ښه وخت کې تغییر و تبدیل راغلی د اصغر له لوري خصوصا د اشرف اورونه چې درې پراس وله بیا د تاریخ ستانکزي هماغسې چپلاس یې راویستل او کارول او هغه منډې نه ورکول دا یو مثبت ټکی نو ستا خبرې خو ډېرې دي خو لوبه هم پیلېدونکې ده. بسم الله چېرته ځو؟ کمنټري باکس ته. ځل بیا هم ستړي مشئ ښه راغللی اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ کابل نړیوال کرکټ لوبغالی ځان ته نه یم نورالحق ملکزی هم شته. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم صاحب 133 رنز دي او ټارګټ ورکړ شوی دی. فکر کوم دا دواړه بیټسمنان ډېر سینیر بیټسمنان دي. حضرت الله زازی او سره عثمان غني دی چې دواړه خپل شوبې کې پوره ښه سکلز لري یعنې د ښه بیټینګ کولو صلاحیت لري چې عثمان غني یو سلو سټارټ اخلي او ورسره حضرت زازی چې دی دا لږ اګریسیو دی. نو فکر نه کوم رحیمي صاحب که دومره تیزي ته ضرورت وي د ټوټل ته په کتو باندې 133 منډې دي. بلکل ملکزی صاحب همداسې ده. سپینران په لیګ کې ډېر زیات ښه وځلېدل. نن شرف تاسو ولیدو څومره ښکلې توپ اچونه کړه 4 لوبغاړي وسوځول. وقار همدارنګه 3 وسوځول. دوی سره موږ که وګورو شفیق الله غفاري امیر حمزه هوتک عبدالواسع نور نن شپه سیالۍ کې فاسټ بالینګ کې همدارنګه سلیم صافی لري. ګلبدین نه یې په خپله دی. سید شیرزاد رحیمي صاحب تاسو وختي خبره وکړه شرف الدین بلکل د یو ښه لوبغاړی که هغه بیټسمن که بالر وي که هغه نه یو انینګز کېږي یا یو بالینګ نه کېږي هغه کوشش همیشه همدا وي چې بل انینګز ته ځان برابر کړي لکه څنګه چې شرف الدین په خپل لاین لینډ او په خپل پیچنګ ایریا باندې پوره هاګي نن لکه پوره کانفیډنس کې یو ډېر رښتیا خبرې ډېر زیات شاندار بالینګ یې وکړو. ډیلی فرش بند-e-Amir خاماران دیوا گفت بوست دیفندر سید شیرزاد لیفت آرم میڈیم تیر ورځ سٹارټ په زړه پورې و په لومړي بال باندې رحمان الله ګربز سوځولی و. که بالینګ ته وګورو د ښه بالینګ سره به بیټسمنان مخامخ کېږي. سید شیرزاد حمزه هوتک شفیق الله غفاري سلیم نو دا هغه بالران دي چې کولی شي اني ټایم یا هر وخت بیټسمن آوټ کړي. د دوم اننګز لومړی بال په دفاعي انداز ولوبه عثمان غني. څه پکار ده ملکزی صاحب ډیوا ګفټ بوست ډیفینډر ته 2 اوور فاسټ بالر باندې کول پکار دی سپینر باندې کول پکار دی. که څه وګورو سیالۍ کې سپینران چې کله اکیډمي نه په سرکل کې بالینګ کړی ډېر زیات ښه ځلېدلي دي. د سرکل نه وروسته هم دوی ته څه پکار دي لري ځان سره شفیق الله غفاري او همدارنګه امیر حمزه هوتک. بلکل هغه سپیننګ شعبه چې دی د دوی سره هم حمزه هوتک دی. یو ډېر ښه ډرایو د ایکسټرا کور په طرف ته 4 منډې کلاسیک شاټ. دغه شاټ باره کې چې هر څومره خبرې وکړو هغومره کم دی. یو کلاسیک ډرایو بلکل فل فیس اف د بیټ راغی. یو ډېر ښکلی څلوریزه عثمان غني په فارم کې ښکاري ځکه چې په تېرې سیالۍ کې ډېرې ښې منډې کړې ډېر ښه رنزونه یې وکړل.
بالکل را به شو دغه ته چې دې سره یو داسې بالر شته حمزه هوتک چې هغه کولی شي په نوي بال باندې هر رقم بالینګ وکړي هغه سره ویرایټیان شته فلایټ کوي لوپ بال کوي آرم بال کوي نو یو